mad love, mad respect, wild photo. I run the city. We were together with you and Paul Ngay in jail. If you go to Ngay's home, he has planted a lot of coffee and other crops. What have you done for yourself? If you go to Kubai's home, he has a big house and a nice shamba. Kagia, what have you done for yourself? President Jomo Kenyatta was speaking at a public meeting in Kandara, Murang'a district. The man he was berating was Bildad Kagia. He and Kenyatta could not see eye to eye on the issue of land. Kagia would confront the situation by setting up a religious sect, the Church of Kagia. It was one of the most significant takeovers in Kenya's banking history. 15 months after the buyout, is National Bank on sound capital footing? Has the COVID-19 pandemic derailed the bank's aggressive recovery of bad debt? How does the bank see risk pricing evolving in the present state of the market? In the next edition of Business Redefined, we host the Managing Director of the National Bank of Kenya. I came for you! Oh, now stop playing around and let's go home! Somebody help! Shut up! I've had it up to here with Miguel. Always looking over my shoulder and blaming me for everything that goes wrong. Don't touch me! Stay still! How can this animal be your friend? It's one thing to be his friend, but I'm not required to change his behavior. Well, then you should learn to choose your friends better. So something has happened. I need you. I need you right now. I didn't mean to, and now she won't pick up. Okay, get in. There's somewhere I know we can go. Is that the only reason you called? Because I'm your best friend? What other reason should there be? Are you in love with Joey? Yes, I love her. I mean, you could marry me. Come on, V. Select a plot of value-added land within Garden of Joy gated community off Koma Kennel Road, Machakos. Now kuamue Januari na 21K with Optiven. Call us now on 0790 300 300. We are Nation, Africa's independent media brand. We are committed to empowering all Africans, from the young to the old, from the curious to the educated, and from the heart of the cities to the rural areas. We are Nation. Join us, because if you want to get far, you do it together. Nation. Empower Africa. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. Molfix, fancy's just for me. It really feels very comfy. I don't have to stop playing. Molfix pants fits me perfectly. An invention from Molfix just for your baby. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. This is NTV.
Na masal khairi mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni sana wakati mwingine tena tunapokutana kwenye meza ya NTV jioni ndani ya Jumanne hii njema teule na tulivu, na kama ilivyo ada desturi na mazoea tumekuandalia taarifa madal basal, taarifa kemkem. Kama ilivyo ada na desturi tunaanza na vipasho usiku huu. Alimpiga na alitumia kisu. Wanafunzi wa kidato cha 3 wawadunga kisu na kuwajeruhi walimu wake wawili baada ya kuadhibiwa kwa kuchelewa. Kizaazaa cha shuhudiwa Nyandarua baada ya polisi kutibua vikao vya bunge, kisa ni mzozo wa uongozi bungeni. We will not continue to give Kenyans quality services that they used to get in those facilities. Wahudumu wa afya wazidi kukaa ngumu huku mgomo ukiendelea kuumiza wananchi wa mapato ya chini. Watoto lazima waende shule na lazima wakuje wanunue viatu. Na leo kwenye jasho langu tunamwangazia Samuel Watulo, fundi stadi wa kushona viatu vipya Nairobi. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Salim Swaleh. Na marhaba, karibu tena. Tuendelee na taarifa zetu za NTV Jioni. Anayetusaidia upande wa pili wa studio kwenye lugha ya ishara ni David Agondoa. Matangazo haya vile vile mtazamaji unayapata mubashara kabisa katika mitandao yetu yote ya kijamii @NTV Kenya, @Salim Swaleh 001, hashtag yetu ni NTV Jioni. Tukianza basi, aliyekuwa katibu katika Wizara ya Fedha kama Uthuge sasa ni shahidi mkuu dhidi aliyekuwa waziri wake Henry Rotich katika kesi ya ufisadi katika kashfa ya shilingi bilioni 63 ya mabwawa ya Aror na Kimorer. Aidha, aliyekuwa katibu katika Wizara ya Wanyamapori Susan Koech vile atakuwa ni shahidi dhidi ya Rotich na washukiwa wengine 24 kwenye kesi hiyo ambayo inaendelea kusikilizwa katika mahakama ya kesi za ufisadi nchini. Mwanahabari wetu Swaleh analikunjua jamvi la NTV Jioni Jumanne hii kwa uketo wa taarifa hiyo. Mkuu wa mashtaka nchini Nurdin Haji amewaondolea mashtaka waliokuwa katibu katika Wizara ya Fedha na Wanyamapori kama Uthuge na Susan Koech mtawalia kwenye kesi ya kashfa ya shilingi bilioni 63 ya mabwawa ya Aror na Kimorer. Ujumbe huo wa Haji uliwasilishwa leo na kiongozi wa mashtaka kwenye kesi hiyo Alexander Muteti alipofika mbele ya hakimu mkuu wa mahakama ya ufisadi Douglas Ogoti. Hii inamaanisha kwamba kama Uthuge na Susan Koech sasa watakuwa mashahidi dhidi aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich na washukiwa wengine 24 katika kesi hiyo. Mahakama imeamuru mkuu wa mashtaka kwenye kesi hiyo kusambaza taarifa kamili za ushahidi kutoka kwa Thuge na Susan kwa washukiwa Henry Rotich na wenzake chini ya wiki 2 zijazo. Mbali na hayo, afisi ya mashtaka ya umma imeamuriwa kuwasilisha washukiwa wengine 18 chini ya mwezi mmoja ujao, ambao ni wakurugenzi wa kampuni ya Italia iliyokuwa imepewa zabuni ya kujenga mabwawa hayo ya Aror na Kimorer katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Wakati huo mahakama kuu imewaondolea mashtaka washukiwa Benazi Grazio, Bernard Gibet na Livingstone Mbumbe waliohusishwa na kashfa hiyo. Rotich na washukiwa wengine 24 wakiwemo aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya bonde la Kerio David Kimosop walishtakiwa mwezi Julai mwaka 2019 kwa kuvunja sheria za uagizaji huduma na kutoa zabuni ya shilingi bilioni 63 kwa kampuni ya Italia CMC di Ravenna kujenga mabwawa ya Aror na Kimorer. Hatua hiyo bila shaka imepiga jeki upande wa mashtaka ambao unasisitiza kwamba ina ushahidi wa kutosha dhidi ya washukiwa. Seth Olale, NTV. Asante sana Seth Olale. Tuingie katika taarifa nyingine ya kusikitisha hapa, ambapo walimu wawili katika shule ya upili ya wavulana ya Kisii wanaendelea kutibiwa katika hospitali baada ya kile kinachodaiwa ni kudungwa kisu na mwanafunzi wa kidato cha 3. Ingawa mwanafunzi huyo alitakiwa kupiga magoti kama adhabu kwa kufika shuleni akiwa amechelewa, alikataa kufanya hivyo na baadaye akachomoa kisu na kuwashambulia walimu wake. Sasa mwanafunzi huyo anazuiliwa na polisi na walimu wanaendelea kupata matibabu.
Wingu la masikitiko na mtamauko lilitanda katika shule ya wavulana ya Kisii baada ya mwanafunzi kuwajeruhi walimu wawili kwa kuwadunga kisu katika tukio ambalo limewaacha wengi vinywa wazi. Inadaiwa mwanafunzi huyo wa kidato cha 3 alifika shuleni kuchelewa na kutakiwa kupiga magoti nje ya darasa lake kama adabu kutoka kwa mwalimu wake. Lakini mwanafunzi alikataa kutii amri hiyo ya mwalimu wake Edwin Mokaya na kuchomoa kisu kutoka kwa soksi zake na kumdunga mwalimu huyo ghafla. But we want to appeal that teachers need to be protected, they need to be safe so that their welfare is well known, because students who've joined school, they also need to be taken through to be given some form of psychosocial support, because some have gone through various challenges over these 9 months. Mwalimu mwingine kwa jina Alvin Mato alifika haraka kumwokoa mwenzake, lakini vile akashambuliwa. Walimu hao wawili walipata majeraha kichwani, usoni na mikononi na wamelazwa katika hospitali ya Ram katika kaunti ya Kisii. One was critically injured, that's Edwin Mokaya. The other one has already been treated and has been allowed to go home. Kulingana na kanuni za Wizara ya Elimu, wanafunzi wote wanafaa kupigwa sachi langoni kabla ya kuingia shuleni baada ya likizo. Akizungumza kwa njia ya simu, kamishna wa kaunti ya Kisii Abdirizak Jaldesa alisema mshukiwa alitiwa mbaroni na uchunguzi unaendelea. Kwingineko, mwanafunzi wa kike wa darasa la 8 katika eneo la Adungosi huko Teso kaunti ya Busia anadaiwa kujitia kitanzi baada ya kile kinasemekana ni wazazi wake kumhusisha na wizi wa shilingi 20. Mamake marehemu Evelyn Akunu anasema bintiye mwenye umri wa miaka 15 alitoweka nyumbani siku 2 zilizopita akihofia kuadhibiwa baada ya pesa hizo kupatikana katika mkoba wake. Vile alikuwa anapitia ile njia ya uchunga hiyo, ni kama alimuona. Akajaribu, akarudi nyuma, akaanza kutembea tena akirudi nyuma, pole pole tena anaangalia nyuma. Sasa akajaribu kufuatilia, yeye anatembea nyuma, yeye mbele, akaanza mbio. Huyu pia akajaribu kukimbia, akamlemea. Hivyo tu huyu kurudi ati nimekimbizana na yeye amenipotelea. Sasa nataka nirudie kwa tena hii ruti ya huko. Wazazi wamehimizwa kutoa ulezi bora na kuzungumza na wana wao hasa baada ya likizo ndefu. Naam, tukitoka katika kaunti hiyo ya Kisii tuelekee katika kaunti ya Taita Taveta ambapo ndege ya wanahewa wa KDF imepata ajali mbaya leo katika eneo la Irima katika mbuga ya Tsavo Mashariki huko Voi katika kaunti hiyo ya Taita Taveta. Idadi ya wanajeshi waliokuwemo na hali yao haijawekwa wazi, ila makao makuu ya jeshi inasema tukio hilo ni kweli limetokea asubuhi ya leo. Duru tofauti zimeiambia NTV kwamba watu 4 wamefariki kwenye ajali hiyo ya ndege. Ndege ilianguka, ilikuwa ni aina ya Harbin Y12 na ilikuwa imetokea katika kambi ya wanahewa ya Isli hapa jijini Nairobi. Shughuli za uokoaji zimehusisha maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori KWS, polisi na vile wahudumu wa shirika la Msalaba Mwekundu. Maafisa wa KDF wangali kutoa taarifa kamili kuhusiana na idadi au hata hali ya waliohusika kwenye ajali hiyo. Katika taarifa nyingine ya kusikitisha, zaidi ya abiria 26 wanauguza majeraha katika hospitali ya Mercy Mission baada ya basi walimokuwa wakisafiria kubingiria mara kadhaa lilipopoteza mwelekeo katika eneo la Timboroa katika kaunti ya Uasin Gishu. Basi hilo lilikuwa limetoka Kakamega likielekea Nakuru wakati wa ajali hiyo. Baadhi ya abiria walionusurika wamelalamikia kutopata msaada kutoka kwa wasimamizi wa kampuni inayomiliki basi hilo, wakisema dereva alitoweka pindi ajali ilipofanyika. Waendeshaji magari wametakiwa kuwa waangalifu katika eneo hilo la danger ambako ajali nyingi zimekuwa zikitokea. Polisi wanamsaka dereva wa lori hilo. Eneo linakaa, huwezi amini ulitoka ndani ukiwa hai. So mi jambo langu ningewasie madereva, tafadhalini mkibeba abiria, jua umebeba binadamu. Mambo na kuendesha gari kwa kasi, tafadhalini tupunguze. Nimepiga simu mimi mwenyewe kwa sako, wameniambia kila mtu ajishughulikie kwanza, ajipeleke hosi mwenyewe. Ati gari zote zao ziko Nairobi, hakuna gari wanaweza tuletea hapa. Sasa pia tukiuliza askari wanasema kila mtu mwenyewe ajipeleke hosi. Sasa sisi hata tunaambiwa hosi kwa karibu kilomita 40.
Polisi wanamsaka dereva wa basi hilo na sio lori hilo kama nilivyotangulia kusema hapo awali. Lakini tukisonga mbele, huku watu wakiendelea kutaabika kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya, wauguzi wamesema hawatoshurutishwa kurudi kazini kabla ya muafaka baina yao na serikali kutiwa saini. Viongozi wa muungano wao wameelezea kero hasa hatua ya baadhi ya serikali za kaunti kuwapiga kalamu madaktari, matabibu, wauguzi na maafisa wengine wa afya kwa kudai haki zao. Fatma Bugu ana taarifa kamili kutoka Mombasa. Unapotembelea hospitali mbalimbali unakumbana na taswira hii: vifuli milangoni, vyumba vitupu na kumbi za wagonjwa kuachwa mahame, na hata wanaobahatika kuingia huduma hazipatikani. Ni taswira ya kusikitisha hasa kwa wale wasiomudu gharama za hospitali za kibinafsi. Tom Wanyera ni miongoni mwa wengi ambao wanataabika. Mwanawe anayeugua saratani ya tumbo alifanyiwa upasuaji, lakini sasa hapati huduma anazohitaji. Sasa wakati walimkata wakashindwa kumfanya hivyo, wakamrudisha tu, akasema madaktari wamegoma. Sasa kazi kumpatia tu penikila na maji. Sasa hii daktari tumeitisha daktari apate kumweka hiyo maziwa na pamoja na maji. Wamesema daktari hakuna. Hata hivyo, wahudumu wa afya wameshikilia kuwa kamwe hawatorejea kazini hadi pale matakwa yao yatakaposikizwa. We shall all be in solidarity until these issues are addressed. Even if it means 5 months like we did it in 2017, we shall. And we are ready to go. Even if you stop our salaries, even if you issue us dismissal letters. Na katika kaunti ya Nairobi, hali ni hiyo hiyo. It is unfortunate that even after fully engaging both levels of government in negotiating on the issues that were raised by the nurses through the multi-agency committee and concluded and drafted a return to work agreement, the government has not moved to sign that agreement so that we can go back to work. It is clear that nurses and other health workers, and more so the health of Kenyans, nobody cares about it. Hali hii huenda ikachangia mahangaiko zaidi ya wale wanaohitaji huduma za afya. Inadaiwa watu kadhaa wamepoteza maisha yao tangu kuanza kwa mgomo huo. Pay the remittances and that is all. And call us for negotiation, then we return back to work. But the measures you are taking are really unorthodox as it is, and we don't think that we will bow to your pressure. Katika kaunti ya Meru, wauguzi wameamrishwa kurejea kazini kufikia Ijumaa kabla ya adhabu kutangazwa. Wahudumu wa afya wameapa kutoshurutishwa kurudi kazini hadi matakwa yao yatimizwe, hususan kupewa mazingira salama kwa kazi, bima kamilifu ya afya, mikataba ya kudumu na marupurupu ya kugharamia ugumu wa kazi. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Naam, shukran sana Fatma Bugu kwa taarifa hiyo. Tunatumai kwamba vuta ni kuvute hiyo itatatuliwa haraka na Wakenya waendelee kupata huduma bora za matibabu na sio matibabu, wapate matibabu bora na sio bora matibabu. Tukiingia katika masuala ya siasa sasa, bunge la kaunti ya Nyandarua limejikuta tena vinywani mwa wakazi wa kaunti hiyo na kwenye darubini ya vyombo vya habari baada ya fujo kushuhudiwa tena mapema leo. Maafisa wa polisi wamekabiliana vikali na madiwani kadhaa baada ya kuingia bungeni na kutibua vikao vya leo kwa madai kwamba vilikuwa vikiendeshwa kinyume cha sheria. Kennedy Mureithi na uketo wa taarifa hiyo. Vikao vya bunge hili vilianza mapema leo zikiwa zimepita siku 3 tu baada ya baadhi ya madiwani kupitisha hoja ya kumbandua spika wa bunge hili Ndegwa Wahome. Hata hivyo, kuna mgawanyiko katika uamuzi wa siku hiyo ya Ijumaa. Wale watu 31 hawakuwemo, wale watu wa ukweli ni hawa wako hapa. Watu 14 utoe kwa 39, uone watabaki watu 25. Na tena tukao 25, wengine walitoroka. Leo, spika aliyetimuliwa alifika bungeni na baadhi ya madiwani wanaomuunga mkono, na hata kabla ya kuendelea na vikao, polisi walikuwa hapa kutibua vikao hivi. Ilikuwa tikiti mguuni ponye na mbio za paka na panya kati ya madiwani na maafisa wa usalama zikaendelea kwa muda.
Spika Wahome ameshikilia kwamba vikao hivyo vitaendelea chini ya usimamizi wake na wanaotaka kumuondoa watumie vipengee vya sheria. Hatutaki hooliganism kwa kaunti yetu. Kama kuna watu wanafikiria wanaweza toa Ndegwa Wahome kama spika wakifuata sheria kwamba watapata 30 MCAs to remove me, hata sitagojea. Madiwani wanaomuunga mkono wamemtuhumu gavana Kimemia kuwa anaingilia masuala ya uongozi wa kaunti ili kufikia malengo fulani, lakini wale wanaomuunga mkono gavana huyo wanadai spika Wahome ameshindwa kuwaunganisha madiwani. Si sasa tuko katika harakati ya kutafuta spika mwingine na Mungu akitujalia tutafanya hivyo. Pande mbili zinazovutana zinaendelea kushikilia misimamo yao, huku upande wa spika Wahome ukitishia kwenda mahakamani kusimamisha kabisa shughuli za bunge hilo. Aya, siasa tunawaachia wanasiasa wenyewe. Letu hapa ni jicho, kule Amu atakwambia letu ni jicho tu. Tunapata mapumziko mafupi, mpenzi mtazamaji, usiondoke hapo ulipo. NTV Jioni itakuwa inaendelea baada ya muda usio mrefu. When they flip and roll and start to crawl away, tape diapers can be hard to put on. Then it's time for all-round fit Pampers pants. Easy to pull on even when they're moving around for a great fit and up to 12 hours of dryness. And easy to remove. Just tear the sides, lift away, roll up the pants, and you're all done. A 2-piece pack now available at only 50 bob. Wonderful sight. Just imagine 1, 2, 3, 4. This is where the parking is, and then the warehouse front door here, the reception here, and the fridges here, the lorry's entrance there, and their exit there. One way only. What is it? So where is the building? Fast, stress-free construction. Get your factory-made buildings in 10 weeks with SafBuild. Order yours now. SafBuild, a quality building solution from MRM. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Do more to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. So something has happened. I need you. I need you right now. I didn't mean to, and now she won't wake up. Okay, get in. There's somewhere I know we can go. Is that the only reason you called? Because I'm your best friend? What other reason should there be? Are you in love with Joey? Yes, I love her. I mean, you could marry me. Come on, V. Select a plot of value-added land within Garden of Joy gated community off Koma Kennel Road, Machakos. Na ukwamue Januari na 21K with Optiven. Call us now on 0790 300 300. Kuchukua selfie ni kuchukua control ya future yako. Buy an Quick or Insti HIV test kit from your local pharmacy or through MyDawa. Hurry and get yours today at 150 Kenya shillings for a limited period of time. To talk to someone on how to use the test kits or interpret the test results and what to do next, call 1190. Amua kujua. Chukua selfie.
Naam, dakika 18 zimekatika baada ya kutimu saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, unatazama taarifa za kina na utendeti za NTV Jioni. Tukisonga mbele, na ikiwa leo ni siku ya Jumanne, basi ni wasaa wa kuletea yale makala yetu ya kila Jumanne ya Jasho Langu. Na umewahi kujiuliza vinavyotoka baadhi ya viatu vya ngozi vinavyouzwa katika baadhi ya maduka nchini? Basi leo katika makala hayo ya Jasho Langu, mwanahabari wetu Geoffrey Nyongesa anamwangazia Samuel Watulo, fundi stadi anayejihusisha na ushonaji wa viatu hivyo katika soko la Kariakoo hapa Nairobi. Hapa ni sokoni Kariakoo katika kaunti ya Nairobi, na wengi wanapafahamu kwa biashara nyingi ndogondogo na za wastani maarufu jua kali zinazoendeshwa katika eneo hili. Ni hapa tulipomkuta Samuel Watulo katika karakana yake na wenzake wakijishughulisha na ushonaji viatu. Anatueleza kuwa wakati huo wanafunzi kurudi shuleni, biashara yao imenoga. New calendar ilipotolewa, tuko na imani ya kwamba vile tumeuza mwezi wa 3 vile watafunga kwa haraka, tena mwezi wa 7 tutakuwa na kazi. Baada ya mwezi tunakuwa na kazi, manake watoto lazima waende shule na lazima wakuje wanunue viatu. Hata hivyo, hadi viwe viatu vya kupendeza, huwa kuna kazi ngumu wanayohitaji kufanya, kuanzia kwa kuchagua ngozi nzuri na kuishughulikia hadi kuwa na viatu vitakavyouzwa madukani ili wateja wavipate. Anatusimulia kuhusu mchakato wa kuigeuza ngozi kwa viatu vya kuvutia, kazi ambayo imekuwa jasho lake kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Process ya kwanza lazima nikuwe na pattern ya kujenga viatu. Hii ni top na hii ni back. Kiatu yenyewe ni ya back to school. So nikichora, kwanza lazima niangalie per square feet. Kiwa square feet fulani inaweza nitolea pair fulani. Nikisha kagua hivyo ndio naanza kuichora. Nikishamaliza hiyo process ya kuchora, lazima nichukue kisu nikatakate into pieces. Nachonga nikitumia mkono. Alafu baadaye naweza enda kwa mashini ambapo ni charani, nishone niunganishe. Mbali na ujuzi na tajiriba alizonazo katika kazi hii, anatusimulia kuwa kazi hii inahitaji nidhamu, kwa kuwa ni lazima arauke mapema kila siku kuwahi kabla ya wateja wake wanaofika alfajiri. Nidhamu hiyo ndiyo iliyomsaidia kukimu changamoto zilizotokana na janga la corona. Kabla corona nilikuwa naona faida yangu nikitengeneza, nikiuza mzuri. Faida ilikuwa nikiuza mzuri kwa siku, lakini sasa vile corona iliingia, kuangukia hata hiyo shilingi 7,000 kama faida ni ngumu. Licha ya hayo, anasema kazi hii kama nyingine katika sekta zisizo rasmi na jua kali inaweza kumsaidia yeyote kujikimu kifedha, huku akiwashauri vijana kutoogopa kujihusisha katika kazi za kiufundi. Soko ya hizi viatu tunaunda, unakuta hizi viatu tunaunda zinanunuliwa tu locally, maybe na wale wenyeji wakisikia wanataka kuvaa ama kununulia watoto wale wanaenda shule. Hiyo ndio changamoto. Sasa inabidi unashona pea kidogo kidogo. Kama we ni kijana, ukipora watu, kinyonga watu, kuja ujiunge na jua kali, utafaulu katika maisha yako. Unapofika sokoni utavipata viatu vyake kwa bei ya shilingi 500 kwa kila jozi ya viatu, huku Samuel akisema vinadumu kwa muda mrefu. Geoffrey Nyongesa, NTV, makala ya Jasho Langu. Naam, maneno ya busara hapo kwa mzee. Vijana, msiwapige watu kabari, msiwapige watu ngeta. Ingieni jua kali, mjitafutie riziki yenu ya halali. Licha ya kuwa kuzungumzia kifo chako waziwazi ni mweko katika jamii nyingi za Kiafrika, mwanamume wa miaka 74 katika kijiji cha Bobo, eneo la Kiharu katika kaunti ya Murang'a, amewashangaza wengi kwa kupanga anavyotaka mazishi yake yaandaliwe atakapofariki. Mwanamume huyo James Samuel Kunradhi Karanja, ambaye ni mwalimu, amesema anataka kuiepushia familia yake mahangaiko ya kuandaa mazishi punde atakapoaga dunia. Martin Maura na uketo wa taarifa hiyo. Wakazi wa kijiji cha Mbombo wamekuwa wakifurika katika boma hili la mwalimu Samuel Karanja,
mwenye umri wa miaka 74 kutwa nzima kujionea tukio wanalosema linazidi maajabu. Taarifa kuwa mzee huyo ameandaa sehemu anamotaka kuzikwa atakapofariki zilisafiri kwa haraka na kuvutia familia, majirani na hata watu kutoka maeneo ya mbali. Tayari ameipa familia yake masharti ya namna ya kuandaa maziko yake, yakiwemo kutochimba kaburi na badala yake kuliweka jeneza lenye mwili wake kwenye nyumba hii, kutokuwepo na msalaba wala maua mazishini. Anasema mambo ingine hatujaisikia maisha yetu. Wakazi hao wanasema awali walidhani ni gala limejengwa kabla ya kubaini baadaye Karanja anakinuia chumba hiki kuwa kaburi lake, huku akiwa ameweka maandishi kwa lugha ya Kikuyu kumenya, yanayomaanisha kujua. Kinachowashangaza zaidi ni kuwa inasemekana tangu ajenge kaburi hili amekuwa akiubeba ufunguo wake kila anakoenda. Hajachimba simo, ameweka tu furo. Sasa hata akisikwa hapa, si atanukiria watu hapa kwa Gesagi. Juu kwa hiyo kanyumba kuna kitu amejenga hapo ati ni imesimama, kuna kitu kinakanakaa kama ka pipe. Kama kasani hivyo. Ni ya kuweka ati mwere na kunayo ya kuweka maji. Sasa kuna mtu atakuwa anaweka hizo vitu hapo ndani. Ndege zitakuwa zinakuja kukuria hapo sasa. Katika picha zilizokuwa zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii na waliofika katika boma awali, Karanja anaonekana akilala katika sehemu anapotaka jeneza lake liwekwe atakapokuwa amelazwa ndani akiwa mfu. Vilevile ameonyesha picha ambayo angependa itumike atakapokuwa akizikwa. Amenisomeshea mtoto standard 7 na amesoma vizuri huyo mtoto, nikashindwa kwani huyu mwalimu ni nini baya na yeye? Hata sio shimo, ni kanyumba amejijengea ati akikufa atawekwa hapo. Tulipofika katika boma la Karanja hakuwepo, lakini mkewe alithibitisha hayo kuwa matakwa ya mumewe na kuwa kama familia wako radhi kuyatimiza iwapo atawatangulia mbele ya haki. Mimi siamini mambo kama hayo. Mahali nitakufia nitikwe hapo. Si ati kujenga nyumba. Inasemekana ametumia takriban shilingi 100,000 kuandaa mazishi yake angali hai. Jambo hili la mzee Samuel Karanja kujitengenezea kaburi akiwa hai limewaacha wenyeji katika kijiji hiki vinywa wazi. Mtazamaji, taarifa hiyo sijui mtu ufanyeje. Ni ile taarifa ambayo unavuta pumzi. Wewe ukivuta pumzi hapo, basi mimi napumzika kidogo, nikirudi ni mengi katika sport. I have learned that you're not too young to start investing. The earlier you invest, the better for your future. My name is Ruth Waidera Mwangi. I'm a sales and marketing professional. My journey with UAP Old Mutual began about 4 years ago. My first meeting with Simon was over a cup of coffee. He showed me a couple of simulations of how my money would grow over time, and it opened my mind to the idea of investment. Old Mutual is very personal and human in their approach. You are able to see a partner who cares about you, who takes your investment seriously as if it's their own investment. It does show the surety and how solid UAP Old Mutual is. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. Close Up Deep Action with antibacterial formula and deep cleaning gel keeps your teeth clean and protected. Close Up Deep Action. Enjoy long-lasting fresh breath and more. Kuchukua selfie ni kuchukua control ya future yako. Buy an Oraquick or Insti HIV test kit from your local pharmacy or through My Dawa. Hurry and get yours today at 150 Kenya shillings for a limited period of time. To talk to someone on how to use the test kits or interpret the test results and what to do next, call 1190. Amua kujua. Chukua selfie. Dawa ni ya Med Viroboto
kufunza na pia kuguni tunauza hapa. Hello? Hello sir. Huyu si Alusa? Sir. Hebu ngoja kidogo. Hebu simamisha hapo mbele. Unasema? I am John from Safaricom. Now we've noted your line is registered ×2. Sasa ili tuhakikishe line ni yako, nipe ID number, date of birth na pin yako. Okay. So ID ni 20445. Safaricom si waitishi mtu pin. Nitafunga hii line yako usiponipa hii maelezo. We, John, usinichezee by the way. Tulijichanua kitambo. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. Let me see you make a move. Do it all, do it all, do it all. But on those days, I compromise it all. Either my skin is sensitive or my back's against the wall. You can have it all. What? Always brings it all. Okay. Get tall with new Always 2-in-1. Feather-like softness overall, even on the wings, girl. And rapid dry channels. Let me see you make a move. Be it all, do it all, have it all. Always, we are the generation of change. Na mtazamaji, karibu kwenye spoti. Na shirikisho la tenisi la Kenya litaanza kalenda ya msimu wa mwaka 2021 kwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya saketi ya dunia ya shirikisho la kimataifa la tenisi katika uwanja wa Nairobi. Mashindano hayo ya viwanja vya udongo yanayosimamiwa na shirikisho la kimataifa yamegawanyika kwa mikondo minne mwaka mzima. Ughaibuni na katika soka, Manchester United wana nafasi ya kupanda hadi kileleni mwa jedwali ya ligi kuu ya Premier nchini Uingereza EPL iwapo watapata sare au kushinda Burnley leo usiku katika uwanja wa Turf Moor. United wana alama sawa na vinara Liverpool wakiwa na alama 33 kila moja, ingawa Red Devils wana mechi moja kibindoni. Na mtazamaji, na hadi kufikia hapo hatuna kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV jioni. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kufanikisha taarifa za usiku huu, akiwemo mwenzangu wa lugha ishara David Agondoa, niite Salim Swaleh, na kutakia usiku mtulivu. Kwa heri. This is NTV. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. Go ahead is believing to make each day a brighter day. The confidence to create opportunity. It's those small acts that go a long way. Going ahead is us changing our communities to go ahead. Now, that is the Kenyan spirit. Fun and food got together beautifully at GMC Place. Enjoy our succulent meals in a serene setting with a varied choice of fun games for the little ones. Cup it up with a cuppa or a cocktail, all available to your taste. Discover the joy of a warm pool by diving into the Blue Oasis heated pool. Or at GMC Place, the fun never ends. Make your reservation today on 0701 560 560.
Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Fashion design is my dream. Change your story, dream full steam. For a brighter path, gotta get to class. Stop! Got to change my tissue. No more tissue issue, it can be jammy, leaky, smelly. Change your story, not your tissue. With always 3-in-1. Get triple protection. 1 locks leaks, 2 locks germs, 3 locks odor, 3-in-1 protection. No more tissue, dream full steam. From hallway to runway, my future, my glory. Let's all change our story. With always 3-in-1 protection, available in day and night range. This is NTV. Welcome to Business Redefined, your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. Now, consolidation in the banking sector has been a subject of intense interest in Kenya over the last couple of years, and one of the biggest transactions we ever saw was the takeover of NBK by KCB Group, which of course was consummated in September 2019. A number of us still have a number of questions regarding that transaction and how it went and how this number of years down the line, how is it looking like for the business? And we are privileged to have on set Managing Director of NBK, that is Mr. Paul Russo. So welcome on set, always a delight to have you. When we started this discussion of the takeover of NBK, one of my key concerns to you was the pile of bad debt that you had to recover to turn around the business. You were beginning to ramp that up, then COVID-19 happened. How is it looking like now, Mr. Russo? I would say, Julian, very good progress. We're obviously down by 10 or so percent. From the stock when we took over. A lot of progress in Q4 momentum in 2019, but a bit of obviously slowdown because of the COVID impact. And this is largely whether you're talking about realization of securities, because we, as I said in the past interviews, we've got a number of those facilities that are very good securities. You then decide whether 2020 is the time for you to realize those securities. It's also obviously the nature of securities. Just to speak up front around it. So if you have 10,000 acres of land, for example, you'd be mad to think, for lack of a better word, that you'll be able to realize that in 1 year. But there was also a bigger chunk of ongoing projects, or projects that had stalled, or projects that were behind schedule, refinance some of those projects. Now you will see the benefits of that into 2021. So a bit of impact in terms of slow recovery, but a meaningful tempo for Q3 results that you would have seen. Right, and getting back to the subject of taking stock of the takeover this number of years down the line, initially there was the plan to integrate NBK into KCB. Later on that was changed. When you look back, would you say you made the right call on this matter? I would say we the group board made the right call. And I think, it's always, strategy is not a fixed, kind of decision. But to date, we look back and say it was the right call. The main thing that you'll probably see and in 2021, and what is not visible to the outside world, is how you optimize the back end. And we will, we've done the hard work that we needed to do in 2020. So you will start seeing a lot more integration on the back end to make sure that we have optimization and gain value out of the KCB Group shared services model. That is a priority and a primary deliverable for Q1 2021. And when you look at your Q3 numbers, Mr. Russo, we were sharing this before we came on air. How comfortable would you say you are sitting? Because I was a little bit worried when I looked at the PAT of the bank. I mean NBK for that matter. Yeah, you saw that it's on the red. I think it's very clear to many organizations the impact of reduction of corporate tax from 30% to 25%.
which is now, we have the benefit of hindsight that it's been reversed, had an impact on us on tax element. But you can see from a PBT perspective, significant progress and growth on PBT. We'll see that reversal, as I said earlier on to yourself, subject matter experts expect that reversal to happen. So relying and appreciating that we are part of a listed entity, relying on Q3 numbers, I'm very positive on the achievement for NBK. And it just demonstrated all the hard work that we needed to do to turn it around and deliver value for the group. And Mr. Russo, let's talk about the asset quality for NBK in particular. The COVID-19 impact, how significantly has this weighed on your books? I think it's sometimes, and maybe not downplaying it, it's good to be in the position that we are in because you've taken the hit. So I always say I think I was in a slightly better position. Of all the loans that we restructured for NBK was 7 billion in terms of restructure. That for the size of our entity is actually, a good number. It could have been worse had we not been in the position and had we not taken the organization over in 2019 and made the right and full provisions in 2019 when we took over. So it's strain on the business front rather than the NPL front, Julian. If you ask me, it's a lot more about the slow momentum just on the economy. I thought we should have had a lot more growth on lending side of things. 12 or so % growth year on year. I think we should have been able to do a lot more than that. Especially when you're seeing your deposits growing by 24%. You probably think we should do a lot more better in terms of investments and how you utilize that. But the economy was what it was. Uptake for loans was not as what we expected, and the risk appetite just changed. And let's look back. I remember when we had this conversation first when the takeover was just happening. One of the key value propositions I saw NBK bringing to the KCB front was the government business it brings on board. How has this unfolded for the bank, and would you say my assessment was right or was it not correct? I think if you look at most of our growth in deposits to get to cross the 100 billion, has been a lot of government entities coming back and rebanking with us. But you also recall that we opened 4 branches to take value of the branches that were ready, that needed just to be operationalized. So you're right. If you look at both KCB Kenya and NBK and the share of the government deposits and business, it's significant. And for us, that's one of those motivations for these acquisitions. I remember you and I discussed this. That difference in value proposition helps us to, anchor the two brands and ensure that we are delivering value propositions with no apologies to the government entities. Right, and today we are in a situation where if you talk to many of the top tier banks, they will tell you that over 95% of their transactions are taking place outside the branches. How is your digital strategy as NBK? I think this is one of the best things that has happened to the banking sector, COVID-19, because it accelerated, the desire and the focus on digitization. I think, and there's been a lot of debate, Julian, is it strategy or is it digital? And my view is you got to have a strategy and you digitize your strategy. So COVID has got us to fast track digitization of our strategies. And that's the upside for banking with the COVID environment. For us, we've accelerated a number of things. One is, we came back, we've got a very good internet banking. We refreshed that internet banking, and then the connection with our corporate customers for that value proposition in terms of transactional banking. And we completely relaunched internet agency banking, so from scratch, because
you don't want to rely on branch network in terms of push for availability to our customers. So we relaunched our agency banking afresh, and when I say afresh, a completely different solution. We obviously have seen an uptake on NAT mobile. For me, I see that as the opportunity to deliver to our customers, but and not to negate the importance of digital. I think at the end of the day, you have to be known to be better in delivering customer experience, whatever channel that you go for. At the heart of all the strategies is that customer experience. Then you digitize that to deliver for customers. And I'm glad that NBK was given 2 awards in 2020 as the best customer bank in customer experience. We have to push that. At whatever level, whether it is my staff in head office or whether it's the branch network or the channels that we use that are technology backed, that for me is what is going to make the difference. Mr. Russo, as we wrap up the first part of this discussion, one of the key subjects we've had over the last 3 years was the issue of rate cap. And when rate cap came, I know it was repealed, but one thing it did was to push banks into greater efficiency. But then we had COVID-19 coming in as a disruption. When you look at NBK from a cost-to-income ratio standpoint, what can you tell your viewers, shareholders about the position you are in? I think we understand exactly what we need to do. This is why we believe that the acquisition was actually good and fits in the KCB Group strategy. Because a lot of that cost sits in the back end. And as I said earlier on, we have an opportunity to optimize. We've been doing that work for in 2020, and we expect to go live in that optimization in 2021. And I can boldly tell you, we are going for a sub 50% cost to income ratio. Remember when we took over, we were at 90%. That is a commitment we've given to the KCB Group board, who represents the shareholders, because we know exactly what we need to strip and optimize with the group. Remember, we've got many options, starting from supplier contracts, standardization. You've got IT systems alignment and unification, and for me, you've got staff optimization. Because remember again, there was a material issue on productivity because the organization was undercapitalized. You couldn't push productivity to whatever level you want. So there's also a false factor in that cost to income ratio, because you are not growing top line, and therefore your cost to income ratio will continue to go up because you kept your cost constant. And I believe then that as you push your top line and you optimize on your back end and improve staff productivity, it becomes an easier thing to deliver. Also, Julian, recall that 50% of the book was NPL. Yes. So you've got a big book, but it's not giving you value. So your margins are compressed to that level that it just doesn't matter how you try and sweat the book. That's it. So as you deal with the NPL book, then you also have an upside on cost to income ratio. Right, and that point by Mr. Paul Russo takes us to a short break. Don't touch that dial. When we come back, he spoke about capitalization. That will be my first question when you're coming back after this break. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga star 444 hash utunukiwe credo double. Disinfect and protect your home with Jick. Jick kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jick bleach. Just Jick it. That's when she replied, "Give me one good reason to stay with you."
nikamtumia 100 reasons to be my boo. Akanisho unabonga sana kwa text lakini in real life when I'm timid. Hapo nika get minutes ya kupaint picture vivid. Akasema ati I'm in demand. Unadhani DM yangu ni MD? Kumbe nilikuwa nishasotiwa na 100 MB. Call, SMS and browse from only 10 shillings with Telkom. Now that's power. Telkom, moving with you. Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. Oh, yani aje, mino jonte fresh. Jumu transform go dinare za mtush. Zenye ziuka mna ya harufu ya bail into the freshest igi koshi yote. Siri ni hii Ariel mpya ya pink. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Ariel touch of down mpya tu. Welcome back to Business Redefined, your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. Tonight, we are taking stock of the takeover of National Bank by KCB Group, which was consummated in September of 2019. And we're privileged to have the MD of NBK, Mr. Paul Russo. Welcome back on set. Before we went to the break, you mentioned the challenges as far as capitalization are concerned that NBK had prior to the takeover. Early last year, if I recall too well, there was a bit of capital injection coming in from the KCB Group. How do we sit right now as far as the capital base is concerned? So you will note that the capital base improved. We had an injection of 5 billion that came through. I think Julian, just to then clarify, you unlock a lot of capital once you try and turn around your NPLs, the capital that is locked in our NPL book. So we had a plan, and we do have a plan with the board, both at NBK and the group level, to unlock that as we progress onto capital full compliance. But you'll also notice that in the media towards the end of the year, the group CEO did confirm the agreement by the group board to inject another, circa 3 billion tier 1 or tier 2. You can balance it off with a 2 billion tier 2, whichever choice that we go for, that would still work for us. In fact, to be precise, it will be 2.8 and 2. That process has been formalized at group level, so we expect that by end of January we should be fully compliant to every ratio in terms of capital, and then take the upside in terms of what we unlock from the NPLs. Mr. Russo, there's a question I must ask you. Out here, we are all wondering, especially in light of the risk profile that now exists in the business environment, how are banks pricing risk? Because we understand there were documents sent to the central bank. There's supposed to be feedback. We don't have an update yet. But how are you handling it from the NBK perspective? Julian, I would say we are working very well with the central bank in terms of the same proposition. So I'm glad that you've had that from different quarters. We've had very good support and engagement with the regulator. My personal view is, the different components and different elements to put in that pricing. I'm very confident that we'll have a clear position to communicate to customers. But unfortunately, like everyone else, I would say we are working with the regulator to then get that clarity and come back to yourself. But as it is today, it is purely looking at your cost of funds, working on a risk factor. But you will see a lot has stayed just as it was in the past, Julian. And just speaking about risk, from a loan loss provisioning perspective, we've had this chat before, Mr. Russo. There was a bit of aggression we saw from tier 1 banks. When you look at the sector at large,
How well positioned do you think we are in light of the circumstances we are as a business environment? I think I'll probably give you an answer in terms of 2020 was about survival, and I think it is where, and working with the central bank, and for me, I've seen working with Kenya bankers and banks working together. It's where you come through together and say it's got to be a lot more for more stakeholders, a lot more for our customers rather than profits. It's a lot more. And I know this word has been used, but I believe that a lot of it was about survival, not for banks, but for every single stakeholder that is in there. And I think it is also a reminder that you could push profits, but you will come in and everybody else is dead. And I might borrow from some statement from Joshua, Group CEO, a number of times. There's absolutely no reason why you are the only person that is thriving and everybody else is in Langata Cemetery and everybody is dead. 2020 and COVID reminded us exactly of that it is about how we pull together and make sure that if there is an end, or when we establish that new normal, assuming then the vaccines work and we come through, that you actually have individuals and customers that you can actually talk to and build on. That's exactly what 2020 was about. And that's where you see the aggression about a lot more about restructuring moratoriums. Because what would you do with a hotel that is in cost and no customers, Julian? It is about making sure that the day they fully reopen, you have a customer. And when you look at the sector disaggregation, sorry, did I lose you there, Mr. Russo? Are you saying something? No, I'm fine, thank you. When you look at the sector disaggregation of your loan book, one of the challenges we've had with the year that we just wrapped up was that clearly there were sectors which were significantly hit, whether you're talking about hospitality, the education sector. What's your outlook like as far as pockets of growth and where you see your loan book growth coming from in 2021? I think I still believe personally that there are opportunities, and I think as banks and particularly ourselves, we have to take a bet on SMEs. And I bet many people will say, would that be your first choice? I think if we want to get into a recovery path, we have to try and say, how do we come through for SMEs and support of SMEs? And the different categorizations of SMEs, because you'll get a number of schools that will also fall into those categories, depending on how individuals, categorize. So I am a firm believer that we have to come through for SMEs, and we have to find models and ways of supporting SMEs. And primarily, if we have a branch network like what we have and what our big banks have, you are able to work directly day to day using your branches, your relationship managers, your officers with those SMEs. So you can build a model that works. I think if you want recoveries, if you want employment, we have to also support manufacturing. And it can be selective. It's different ways of pricing for it, different ways for making sure you get your money back. But we have to try and say, how do we get the economy back? And I'm also a firm believer that we have to try and back up and support manufacturing. In fact, a risk of being too critical, if we had manufacturing that is actually thriving, would have lessened the effect of COVID-19 in 2020. That's my personal opinion. So we must go back and make sure that we support that. I obviously see education will continue to be a material area that we have to support. But we can't also run away from tourism. But before I come to tourism, Julian, I've gone around in 2020 around visiting branches and visiting customers. One of the things that has held us strong is agriculture, and in many ways. We have to find solutions that work for farmers, solutions that work for entities that support farmers. Whether you talk about the dairy, we are big in the tea side of things. We must find solutions in those circles of production and circles
productivity for that matter. I think we must come through for agriculture. But I think, and many people might not have expected for me to say, even as we give moratoriums to the hospitality industry and support on that, we need to find ways to get that kicking, because it's a critical employment channel. And you can imagine how many people have lost jobs. It is one of those that I know there's low appetite for it, but for this country, if we're driving employment, we need to find a model that works also for them. Right, and as we wrap up, Mr. Russo, when you look at your outlook, granted you've already said you're quite optimistic about 2021, where would you be targeting for driving the business for NBK? You have said definitely we have to come through for SMEs. Granted, there's still risks. We see they're still not certain about the pricing of risk. But what's your parting shot regarding the outlook 2021? I think from a personal point of view, I say you gotta look forward with hope and belief. It's the collective of Kenyans, in my view, that has kept us, going. I personally believe that you gotta stay just away from banking, but look at the collective of Kenyans in pulling through, and I'm very, very, very strong in believing that it's going to be a lot better. Praying that the reopening of schools turns out well, because I think many times we underestimate the role of the education sector in terms of just keeping a whole system going and funding, whether it's SMEs or suppliers for schools. It's critical. But I go back and say I look forward with hope and belief. Right, and my final question before I let you go, Mr. Russo, is there any capital injection in the pipeline from the parent company coming to NBK in the medium to near term? Yeah. As I confirmed earlier on, there's an approval from the group board for that to come through. So definitely looking at worst case scenario end of Q1, but we're thinking about end of January. Right, and that closes our conversation tonight, where, as I said, we've been focusing on the takeover of NBK by KCB, taking stock, what has it meant for the bank and what has it meant for the industry, and what's the outlook for 2021. Join us next week for a very different subject on this, on another episode, I should say, of Business Redefined. Get fresh, gotta get fresh. Down is